So welcome dear friends once again. Today once again we will start with some important points in current electricity. Uh, till today we have discussed many things. Wait for a while. Half an hour. अरे माइक करने बंद कर थोड़ा माइक देने क्यों करो वेट करो sorry for the disturbance. So last lecture we have discussed about the meter bridge and potentiometer, है ना? And in that we have studied about balanced resistance network. Also we have studied about the formulation for the potentiometer. Now if the bridge is not balanced, then what to do? If the bridge is not balanced, then what to do? On that scenario, I told you to watch the video lecture. How many of you watched that lecture and jot out the formula? Huh. Harsh is ready. Harsh been ready. Okay. It's okay. Any of you, if you have watched that, then no problem. So today we will see star and delta networks, and also we will try to get the idea of mirror networks. आज थोडंसं आपण ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये ऑब्जेक्टिव्ह घेणार नाही होत आपण पण ऑब्जेक्टिव्ह साठी इम्पॉर्टंट जे आहे दॅट विल बी ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर युअर रेग्युलर बट फॉर सब्जेक्टिव्ह रेजिस्टर्स इन series and parallel that is cut from the syllabus. So for subjective they will not directly ask you, but we have to write for CET, JEE, है ना? So I will give you the overview, and then accordingly it's your duty to find the problem. Getting my point? And try to solve. Okay? Shall I start? So there are two type of networks. One is called as, actually this is not there in your syllabus. As a tool we find it. If you are for BSc electronics, if you are for BSc physics, or if you are for engineering, electrical engineering, then this concept we are supposed to do. तो ये कंसेप्ट आपको 12th में एक्चुअली नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको प्रॉब्लम्स में बार बार यूज करना पड़ता है. अगर आपने उसको यूज किया then your problems solving will be very easy. Understood? So how it comes, what is that? Nothing doing. वो देखना ही नहीं है. अपने को क्या देखना है? खाली ये नेटवर्क क्या है और वो कैसे बिहेव करता है ना. ये पहले लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल्टा, और ये आएगा स्टार. स्टार मतलब एक ऐसा क्रॉस जैसा दिखता है. ओके, तो ये डेल्टा जैसे दिखता है आपको, ये सब, और ये स्टार जैसा. तो मेनी टाइम्स बुक में नहीं मिलेगा.
Just close that. Many times we come across such type of networks. Okay. Then it is very important many times to change the format by implementing instead of delta we will implement star, instead of star we will implement delta. So conversion formulation we will go for. So first today we will see only one conversion, that is delta to star. Delta to star. There are many videos available on YouTube that also you may get. फक्त एक काळजी करा, प्रत्येक जण आपल्या लॉजिकने बोलतो. There is a logic for each and every person. So what you do, first see my video that I have shown you in capacitors. है ना? रेजिस्टरला नाही शिकवलं, कॅपॅसिटरच्या वेळेला शिकवलं काय असं मला आठवत आहे. है ना? तू व्हिडिओ बघितलास म्हणतो ना, कॅपॅसिटर मध्ये शिकवलं ना की रेजिस्टरला पण शिकवलं. कॅपॅसिटरला आज फॉर्म्युला आणलास तू, मग काय उपयोग. So this you understood, this is delta and this is star. So what you have to do is that, but it's very simple. It's very much simple. Only the thing is that you have to get it clear. Suppose this is my delta. Don't draw right now. Once I will complete my figure, then write. Okay? I have to convert it into this star. Okay? I will name the दिसते ना सगळे ना. हाँ नसेल तर सांगा, कोणाला दिसत नाही, नसेल तसं वापरून घ्या, आपल्याकडे सोल्युशन. तुमच्याच ब्रदर सिस्टर साठी तुम्हाला थोडंसं इकडचं दिसेल. आपको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है दिखने में, नहीं दिखा जा की दिख, बाकी कुछ सोल्यूशन आपके में चॉक्स वगैरह डिफरेंट लगा हुआ है ना. सपोज I name them R1, R2, R2. ओके. याच्या जवळपास 15 मेथड आहेत करायच्या. काही जण कॅपिटल एबीसी स्मॉल एबीसी घेतात, काही R1 R2 R3 घेतात, काही स्मॉल आर कॅपिटल आर घेतात. each and every video you will get own logic. फार मोठी गोष्ट. नेटला शोधलं, नेटला सर्च केला स्टार डेल्टा कनेक्शन फॉर्म्युली, तर तुम्हाला एबीसी मध्ये मिळणार, कॅपिटल एबीसी स्मॉल एबीसी, R1 R2 मध्ये मिळणार. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके. I have started to speak somewhere in Marathi also. Some student told na. So, but I will not speak in much. Okay. So, pardon for that. So, beta, now what is the first and most thing? तो पिछले बार मैंने यहां से यहां सिखाया था, मालूम है? ट्रायंगल कंप्लीट करो. मेरे दिमाग में सब होता है. तो वो फ्रेश था ना एक नंबर. अभी ये फ्रेश, आज ये सीखते. बरोबर ना. गेल्या वेळेला आपण स्टार टू डेल्टा शिकवलं आणि डेल्टा टू स्टार नंतर शिकवू सांगितलं. मी दिसलो तरी तसं साधन आहे, मेमरी म्हणजे भरपूर, फक्त शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस आहे. कधी कधी जरा विसरायला, स्टुडंटचं काही विसरत नाही, कोणी काय केलेलं आहे सगळं लक्ष असतात. नो प्रॉब्लेम. बट आय विल डिवाइड इट. ओके. अरे सर आपको दिख रहा है बेटा, एकदम छोटा डायग्राम. यहां पे मैं इसको रेजिस्टेंस से रिप्लेस करूं, मतलब जो येलो में लिखा है उसको रख के बाकी मेरे को हटाना है.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या होता है बुक में जो देते हैं ना वहां पे हमको ये सब देते हैं, तो आपको लगता है स्टार डेल्टा मतलब ये 4 रजिस्टर होते हैं, नहीं 4 नहीं होते। पहले क्या होता है, पहले 3 का नेटवर्क होता है, उसको हम येलो से दिखाएं। येलो मतलब ये यहाँ पे। अरे गेटिंग ना? अभी क्या करने का, ये 1 है, ये 2 है, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं। 1 2 के बीच में जो आएगा, मम्मी पप्पा, मम्मी 1 पप्पा 2, मैं ऐसा नाव कहना R1, आधी नाव समझ ये वर्ता कोणाला R1 वांधो નથી। R1 R3 पप्पा 1 मम्मी 3 R1 3 बोललं आई पप्पांचं दोघांचे नाव असतं। हा सर्टिफिकेटवर दोघांचे नाव आहे। हा माझा तर सरनेम मराठे, मराठे आशुतोष, my father's name is Vijay, mother's name is Shubha. That will come for you also, it will come. आमच्याला फक्त माहिती सोडून 2 3 what it will be the R2 over फक्त R13. Okay, so in the morning only I took the same relation. Let me show you in the form of smaller, एक मिनट, like this also they may show. I don't know whether you are able to get it. ये देखो, ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं। आपको दिखाने का जरूरत नहीं, बाद में देख सकते, बच्चों को दिखाना चाहिए बात। Now nothing is there. R12 कैसे निकालना है, एकदम सिंपल है। हर्ष will you tell? 1 और 2 है ना, R1 R2, हाँ बस that's all, तीनों का ना, हाँ हाँ बरोबर ना रे। हाँ where what I told? No, this R12 na, when you are dividing it na, then what you do, like that, like that, or yes or no, and then we will do, here R12 is there, then here what will do, 1 2 3, so I told you R3, R3 out of that I told, give me that, so let me get it, what you want to explain. Array, that is capacitor na, that's why capacitor series, resistance parallel. Harsh, understood? Don't worry, ते कॅपॅसिटर शिकवलेलं, कॅपॅसिटर सिरीज कसे लिहितो आपण, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, पण पॅरलल कसे लिहितो, C1 प्लस, like that. So this will be R12 R1 R2 upon R1 plus R2 plus R3, म्हणून हे डेल्टा टू स्टार झालं, इकडे तुम्हाला स्टार टू डेल्टा कॅपॅसिटरला मिळणार, डोंट वरी, म्हणून मी आज एकच शिकवतोय, I know that you may be in confusion, so today read only this. Any confusion is there, because this is not there in your proper syllabus. For solving of the problems, it is the trick, it is the trick purpose. Okay, understood? Another will come R23, how it will come beta, R2 R3 upon R2 plus R3 R1 plus R2 plus R3. Okay, that is. So you may call this to be capital A B C, small a b c. The same we teach for 10th class also, for IIT Foundation.
they are also having some problems. So where we have to use this? We will use this for balanced distance network. That's all. है ना? आता how to go for delta to star? That also we are having. So here I will not right now confuse you. I will just show you what we are doing. Okay? This you understood, everybody? Have you understood? If any problem is there, don't worry. मी तुम्हाला माझ्या हँडरिटन नोट्स याची PDF सगळ्यांना सेंड करणार. फक्त आपल्याला थोडा टाइम पाहिजे. सर एकच आहेत, बरीच काम आहेत. ओके, ते झालं की मी शांत बसणार. आपल्याला कसं तरी काम आवडत नाही. वर AVM टाकलं म्हणजे आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी. चांगलंच काम केलं पाहिजे. थोडं देईन पण व्यवस्थित पाहिजे. वेट फॉर 1 or 2 days. Okay, I will be giving you this. Star to delta, delta to star for resistor separate, for capacitor separate. Okay. Now I will explain you how and why we are doing this. I will do it here so that everybody will be able to get. Are you able to see? Now, keenly observe this circuit and keenly observe this circuit. Is it mirror circuit? Yes. But when it will be mirror circuit, its values are same, and then there is no need of this. Then we will go. अगर आपका वैल्यू अलग अलग है R1, R2, R3, R4 और R5, अरे सर ठीक से देखो, यहाँ पे क्या है? डेल्टा है, यहाँ पे कौन है? और स्टार है. देखो ना कितना स्टार है. दो को कन्वर्ट करने का, किसी भी एक स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करो, बाकी का काम अपने आप बन जाएगा. अरे रीडिंग में पॉइंट. सो कनेक्ट दिस. अरे सर नो, कनेक्ट दिस. ते शिकवलं तो. एंड कनेक्ट दिस. ओके. सो तुम्हाला एवढंच बघायचं. मगाचं कन्वर्जन सांगितलं ते, हे तर कन्वर्जन तुम्हाला येतं. आता शिकवलं की अरे सर नो. हां, there is no problem. Suppose this is A, B, C. सिंपल में दाखव. हा AB झाला, बरोबर. त्याला म्हणतो RAB. त्याला काय म्हणू? RAC. याला नुसतं AB म्हणे का? सिंपल. AB, AC आणि BC. So AB will be AB upon ABC. Here AB upon A plus B plus C. हाँ, BC बघा आता. AB is equal to A into B upon A plus B plus C. मग तुमचं A कसं मिळणार? सिंपल आहे. AB into this upon that. एवढंच आहे. So no need to recall both combination. Any one combination you recall. मग हे combination सांगायला बरं पडतं. That's why I have given you this combination. Understood? So if you are having any trouble, just go with my formula. I will give you formula. Understood, everybody? Is there any doubt? Any query? Capacitor you understood why it is reverse? So beta, now today I will give you the idea. All of you have to prepare. क्या वर्कशीट नहीं करेंगे? Compulsory one page. One page you have to prepare. Notebook, one page you take out. One page means 1, 2, 3, 4 like that. किंवा व्हाईट पेपर घेतला तरी चालेल. आणि कंपल्सरी करायचं. काय काय करायचं? तर wherever we are using this, नुसतं नाही करत, कुठे कुठे यूज करतो बघा.
Capacitor, yes or no? Capacitor, resistor, आणि कुठे करतो? Spring, yes or no? K. Then inductor. Capacitor if we take and spring if we take, they are similar. Capacitor, what is this series? C1 and C2. What you are doing? C1, C2 upon C1. The same springs are in series. You are doing now C1, C2 upon C1, K1, K2 upon K1. So C effective and K effective. No need to recall two formulas. Go with one formula. Wherever C is there, put K. Work will be done. वांदा जायचं ना डोक्याला एकच करायचं समजलं कॅपॅसिटर लायचं सिमिलरली फॉर स्प्रिंग संपला विषय एक सिरीज करा मोठं करा 3-4 नेटवर्क करा एक पॅरलल करा नंतर आफ्टर दॅट स्टार डेल्टा मी तुम्हाला देणार आहे स्टार पे डेल्टा स्टार डेल्टा कुठे उपयोगी पडणार फक्त जेई मेन्स मोस्टली फॉर सीईटी ऑल्सो इट इज नॉट ॲप्लिकेबल अगदी रेअर मध्ये आलं तर पण रेअरचा पण मी तुम्हाला एक फॉर्म्युला देईन तो घेतला की तुम्हाला काही मॅप करायची गरज नाही हां एव्हीएम विल गिव्ह यू वन फॉर्म्युला थोडं वापरला की तुमचं अनबॅलन्स डिस्टन्स बिटवीन ब्रिज असतो त्याला करून टाकायचं ओके सो टेन्शन किती घ्यायचं जेईसाठी तुम्हाला येऊ शकतो आला तर मग 4 मार्क जाणार त्याच्यासाठी हे करून साईडला घेऊन त्या पुस्तकातच ठेवून द्या आणि तुम्ही हे बघा तुम्ही म्हणाल सर वाय यू आर टेलिंग टू राईट अगेन So beta, writing means you will do it 100 times. Your eyes will see that. Your hands will sense that. तुम्हाला काय वाटतं हाताना काय सेन्स नसतो असतो गाडी चालवता ना सायकल वगैरे पहिले ते बघून चालवायला लागते नंतर मग हात बीत सोडून पण चालवता ना मग तो तुमचा बॅलन्स असतो ना मग तुम्हाला तेव्हा लक्षात ठेवायला लागते का सायकल कशी चालवायची आता मी कार चालवतो कार मला लक्षात ठेवा आता गिअर टाकायचं मला आता ब्रेक दाबायचं असं काय नसतं ना ॲटोमॅटिक होणार सेम बजाज चालवण्याला जर होंडा चालवायला दिली तर गडबडतो तो हां होंडाचे गिअर मागे बजाजचे पुढे हॅबिट झाली ना हॅबिच्युअल झाला काहीच प्रश्न नाही अरे सर इंडक्टर अँड रेजिस्टर ऑलवेज भाई then what you have to keep in mind always resistor and capacitor you have to keep it and why about spring I have explained you in your 11th class how they are coming k1 plus k2 or k1 k2 upon f is equal to ma and that takes restoring force and all so no need to go in deep of that only all the combinations you have to keep in and with this what you will merge फोर्थ थिंग काय मर्ज करना डायलेक्ट्रिक्स थोड़ा बोल लो है आई एम नाउ टेलिंग दिस 5th टाइम और 6th टाइम डायलेक्ट्रिक्स k1 k2 that is also same like this so somewhere try to get them on the one paper so when you will show me that you promise me आजपासून आता मी तुमच्याकडनं प्रॉमिस घेणार हो असं हो करा वगैरे हर्ष कधी दाखवणार काय फार मोठं लिहायचं नाही तुमच्याच अभ्यासाच आहे एक डायग्राम काढायची फॉर्म्युला लिहायचं एक दिवस घ्या अजून यू टेक 1 डे मोर टुमॉरो डे आफ्टर टुमॉरो यू शो मी बट डे आफ्टर टुमॉरो आई मस्ट बी हैविंग यू मस्ट बी हैविंग दैट आई मस्ट बी गेटिंग विथ ईच एंड एवरीवन आपके पास भी होना चाहिए फोन करके पूछूंगा फोटो भेज देंगे आर गेटिंग माय पॉइंट नॉट नेसेसरी फॉर सब्जेक्टिव्ह पीपल those are writing for subjective मला माहित नाही त्याच्यामध्ये जे कोण सब्जेक्टिव्ह आहेत त्यांनी नाही लिहिलं तरी चालू शकतो पण नाही म्हणजे लिहिलं म्हणजे काय गुन्हा होत नाही एक्स्ट्रा नॉलेज होतं गेटिंग माय पॉइंट but mostly for subjective this year parallel series will not come okay
Now, in meter bridge, one more problem is coming. I think I'm not sure. Yes. Draw one triangle, but with resistance, and one connect them like star type folder. In between, keep one line. Sorry for interrupting. Yes, sir. One, two, three, ये फोर, फाइव, अरे ऐसा कुछ देते हैं ना? अरे सर, this is not star delta. हाँ, some part is star delta. समझ गए बेटा? R1, R2, R3, R4, R5. अभी क्या करते हैं? थोड़ा सा मैं उल्टा दिखा, देखो ठीक से, हाँ, इसको बताओ R1, इसको बताओ R2, इसको बताओ R3, इसको बताओ R4, इसको बताओ R5. क्यों? ये जो है ना, इसको इधर से उठाओ, उठा? अरे सर नो, उठा नहीं उठा? ओके, अब इसको ऐसे आप पकड़ के अभी इधर ऐसे लेके जाओ, हो गया? ये हट गया? नहीं समझा? एम्प्टी डायग्राम इथे इधर आ. दिस इज योर वन. हाँ, 1 2 3 4 we will do. हाँ, डोंट वरी, आई एम देयर. समजेपर्यंत सांगा. शेवटी नाही समजलं वाजव ना, समजावून सांगा. हाँ, I have to take this away. हाँ, middle line बदलावा. This point will be equipotential and it will be then balanced distance network if the ratio is same. हाँ, मतलब मधला आहे. हाँ, जहाँ 1 झाला, या साईडला 2 झाला भाऊ, आता त्याच्या खालचा 3 झाला आणि इकडचा 4 झाला, याला 5 म्हणून टाका. So that will be same as your 5 in between. अरे so no. Here 1, here 2, 3, 1 3, and here 2 and 4. तो अगर यहाँ पे ध्यान में रखो, ऐसा आता है, इसका और इसका लेने का रेशो और इसका रेशो लेने, नहीं तो इसका ले लो, इसका ले लो. If the ratios are same, then this will be great, then it will be balanced. फिर से बता, अगर आपको ऐसी केस मिले, ये इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे दे, दिस विल बी द मिडल मैन. यहाँ से कर देगा 1 2 3 4, जैसे आपका मर्जी. तो अप साइड रेशियो इज इक्वल टू डाउन साइड रेशियो. कहाँ से है? लेफ्ट राइट. ओके, वो ठीक हो रहा है. नहीं तो अप डाउन रेशियो 1 2 1 2, मतलब 1 3 2 4, नहीं तो 1 2 3 4. If the ratios are same, then my this resistance will not be of use. If they are same, if they are not same, then what I will do?
If they are not same, then I am remaining with my delta. So I will convert it into star. Yes or no? So instead of this, I will convert it to star and I will go. Okay? Don't worry. When we will have this type of problems, I will take your practice. Beta, current electricity is like that. Means how much time I will give you, that will be not adequate for you. You will say sir और ले लो और मजा आ रहा है और ले लो, बहुत होता है और आप एक बार करते जाते हो, then you will not need my help. You will tell me sir this is like that, then you are my assistants asking answer, tell me answer, you will tell me answer. Once you will do that practice, you will get it. There is no problem. Getting my point? Okay. So understood everything about this? Okay. Now, last but not the least, it's something ऐसे आता है, हाँ ऐसे भी आता है, हाँ yes. यहाँ पे भी करते हैं, तो यहाँ पे भी एक ट्रिक है, वो फॉलो करो. And most of the time they are giving similar resistance, huh? Most of the time they are giving similar one. Okay? तो इसको यहाँ से काट देंगे. काटा है? तो इसको फोल्ड करेंगे. ओह, यह फोल्ड ऐसा बन गया. रेजर. यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे आधा बन गया. इसको फोल्ड किया ना बीचों बीच. If you are able to understand, दिख रहा है बेटा? आधा बन गया, इसका आधा बन गया. आधा कहाँ पे गया? यहाँ पे गया. अभी ये जो है ये इसके ऊपर गया, तो ये और ये दोनों मिल गए. ये इसके ऊपर गया, प्रेस और तो कहाँ पे गया? ये क्या है ना, तो नहीं ऐसे जाएगा ऐसे, और ये ऐसे है ना, समथिंग मिडल है ना, हाँ 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 ऐसे है ना, 1 2 and 3 4. Now what will happen? This will be half. This will be on that. This and this parallel. समझ समझूं क्या ऐसा क्या है ना, समझूं क्या? This will be parallel to and this will be parallel to and then you have to get. Okay? So such type of 4-5 typical networks are there. You may do that. Current से पण करता है. Current का triangle. Triangle ला जर तुम्ही असा फोल्ड केला ना, अरे सर असा इथून. Then also you may get that. मधला एक असतो, इथे एक असतो. आता मध्ये मध्ये असं हे झालं ना, मग काय करतात ते, here they give you one, here they give you one, here one is there, here one and here one, and then so where we are cutting that, so A B C D, but for subjective it will not come. Resistance series parallel is not there. Today this year we are jumbled a lot because for subjective I have to always tell this will not come, this will not come, but it's okay. Time is same for everybody. टाइम तो सबको सेम मिलता है ना बेटा, ऐसा नहीं होता ना आपको कम दिया इसको ज़्यादा दिया, कभी नहीं. आप कितना यूज करते हो उसका, आपको जितना है सेम विल बी फॉर यू, सेम विल बी फॉर यू, लेकिन रिजल्ट सेम नहीं आता ना. कोई IIT ऑल इंडिया में रैंक 1 लाता है, कोई फेल भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है. तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है. मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे से भी और अच्छे अच्छे बहुत अच्छे लोग हैं, इनका एक्सपीरियंस में भी मेरे से कम होगा, क्योंकि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू. तो जैसे हम करते हैं, अपना पोटेंशियल लगाते हैं, वैसे अपना काम. तो अप टिल नाउ आई थिंक 16 marks practice is
over, and there should not be any worry about topic number 1, 2 and 3. So today I will keep this whole session for your doubts if they are. So if you are having any doubt, you may ask me please. Doubt कोणाला आहे का? विचारा. विचार. हा? विचार काय असेल ते विचारा. If it is to be explained on board, that I will explain right now. If it is not to be explained on board, just I will ask for the screenshot and I will set the solution, or I will call you, no problem, because that will not be visible for all. Okay? Or you do one thing, take the short review and find what you have not understood. So that will be beneficial. Huh? So from starting, or you may start from end also. It depends on it. तो तब तक मैं सब्जेक्टिव वालों के लिए पॉइंट बताता हूँ. हाँ, तब तक जिन लोगों को एमसीक्यू वगैरह देखना है, यू कैन डू दैट एनीवेयर, यू कैन पे अटेंशन. I will not make any burden. Okay. So for subjective, what I told is that quantization ज्यांनी लिहिलं नसेल त्यांना परत एक अपॉर्च्युनिटी देतोय मी. किती वेळा सांगते बघा. क्वांटायझेशन ऑफ चार्ज, ॲडिटिव्हिटी, नंतर कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज, इंडक्शन, कंडक्शन. नाही लिहायलाच पाहिजे सर, काय तुमच्या आयडिया नाही लिहिलं. Induction, conduction, then Coulomb's law in vector form means the R12, R21, that all you have to know. Then equilibrium problems, equilateral triangle, square and along the line. Problems नंतर घेईन मी, नाही लिहिले चालेल. Then for electric dipole, very important, 100% लिहूनच ठेवा, एक्झामला येणारच. Axial equatorial derivation. If derivation not comes, then problems. Electric dipole, Sunny. Electric dipole axial equatorial. सगळ्यांनी डेरिवेशन करून ठेवा, सगळ्यांनी, all of you. Axial equatorial. फॉर्म्युला पाहिजे at any point. Electric dipole moment at any point. Then applications of Gauss theorem. How many are there? 3. Actually 4 are there. One is cut from syllabus today. This year, not today. This year. So for conductor, infinitely long, uniformly charged. Then for the planar sheet, only 2. And shell is not there. आणि प्रत्येकाला सांगतो मी, मोस्ट ऑफ यू विल हॅव एक्झाम आयडिया है ना, और ॲटलिस्ट ओसवॉल, फुल मार्क्स, हाफ मार्क्स काहीतरी असेल ना. त्याच्यामध्ये असा एक प्रॉब्लेम आहे. एव्हरीबडी, आय एम टेलिंग टू यू, एव्हरीबडी पे अटेंशन. सम लाईक दिस प्रॉब्लेम इज देयर. Sigma 1 and sigma 2, like that they will give you plus 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 plus. Like this type of problems are coming. They are very simple. So try to get the idea of that. Okay. If you are not able to understand, ask me, I will explain. Okay. So like this, plates are there and charge is developed on those plates. Then they will ask for the electric flux. Gauss theorem च्या आधी लिहून घ्या, electric flux. Okay. Then next topic, electric potential. What I told, potential energy, single charge, multiple charge configuration, potential energy of dipole, then dipole rotating. Slow सांगू का? हाँ, electric potential concept माहित पाहिजे. Potential energy, single charge, multiple charge, formula. Then काय बोललो मी, dipole, potential energy of dipole. Okay.
डायपोल रोटेटिंग इन युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. त्याच्यात दोन सांगितले काय काय बघूया कोणाला आठवतं. पेवेकर. टू टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम आहे टोल. हां स्टेबल अँड अनस्टेबल. आता याला पण कसं करायचं. सेम इक्विलिब्रियम यू हॅव लर्न ऑलरेडी इन ग्रॅव्हिटेशन ऑल्सो. ग्रॅव्हिटेशनला नाही ग्रॅव्हिटेशनमध्ये नाही. In magnet you will study that, but in magnet that is cut, that is deleted syllabus, but not deleted for this. Just take the deleted syllabus today itself. But stable equilibrium, unstable, they have not cut. So for problem they will ask. Very important, stable, unstable equilibrium. Then page number 68 है ना, 68 है ना, 68, 69 and 67. Compulsory 67, 68, 69. And for you all I am telling, once you will read NCERT, that is just like your practice for your MCQ also, because the day by day once you will read, go on reading that, your concept will be confirmed. Only there will be the requirement of solving MCQ. So NCERT is always important. So NCERT 67, 68, 69. What is there in that? All the bold letters, explanations will come as questions. Why the electric field inside the conductor is zero? Like that. Everything. Those who are not able to understand, just read it, make some points, and in exam explain those. If you still don't know, come to me. I will give you the trick how to keep in mind. But only for those who are not able to write that. For them, I will tell. No problem. That's my responsibility. Like that HHHE, OO. Have you seen that? बघितलं नाही ना. मोठा चान्स हुकवलास. आपण मोठं सांगितलंय. न्यूक्लियाचे लेक्चर बघ. बाइंडिंग एनर्जी कशाबद्दल. बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियर. HHHE. कोण विसरले कोण आता. अरे 25 वेळा सांगितलं, विसरूच शकत नाही. NU. Okay. So that was, and current electricity already I have done it. So there is no problem. Okay. So the work is in progress to give you short answer questions, very short answer, 2 mark questions. Sorry, means short answer. 3 marks and LAQ, long answer. I will not provide you separate paragraph type questions right now. Whatever I will ask in your round, 2 paragraph type question, 2 chapters are solved. So on each chapter, already in our separate round, I will ask you one question. Then again we will mix the chapters. At that time we will again ask you. So there is no problem for paragraph type questions. Third thing, the matter remains for assertion reasons. So already you are having your MCQ books, yes or no? In that, whatever are the assertion reasons. What is assertion and reason? I will explain. Assertion, they will give you one statement, and reason will be one statement. Then you have to check whether A is true and R is also true. A is true only when R is true. That is if and only if R is true. A is false, R is also false. So there is correlation. There is a correlation. So don't worry about that. I will give you the idea. Assertion is okay. But keep in mind that you have to find. So now, see, माझी responsibility आहे. Like that, there is yours responsibility also to find these type of problems. Okay? MCQs, simple MCQs. आता बघा तुम्हाला किती बोर्डाने चान्स दिलाय. इकडे MCQ केले की तुम्हाला CET चे MCQ पण येणार आहे. साधारणपणे CBSE ते सोडवले.
की तुमची ती CET पण प्रॅक्टिस आहे. Are you getting my point? 1-2 MCQs will be like that. They will be very difficult, like JEE level. So ती पण तुमची प्रॅक्टिस होऊ शकते. So combo bunch is there this year. Combo package. So study of subjective, do it like anything, so that you will not have any inadequacy. So and you will get it. There is no problem. Okay. So after this, always when I will explain you the points, after 3-4 days, now it will not be easy to record the videos because my work will change. Instead of teaching, I will be mentoring you according to your need. Correct, na? His need will be different, his need will be different. So I will be roaming here and there and I'll be explaining. Till that, some 2-3 topics still I will take. After that, my role will change. My role will be paper setter, invigilator, then guidance, like that I will do. So 1-to-1 henceforth we will have. So you all must be reporting to me. I am your commanding officer, Colonel AVM. You are my soldiers. Understood? So soldier means you are say captain. A soldier में कभी होता है क्या है colonel होता है. You are my captains, and your study means your soldiers. Physics, chemistry, and those topics. Platoons. So I may call platoon number 34. Yes, sir. You have to report. So you have to manage your platoon. Platoon of 60 is there. 30, 30, 30. So for this year, for subjective, 15, 15, 15. Still 45 are there. So you are the commanding officer of 45 soldiers. So if any one soldier is not doing good, then war is there, na? In that war, you may not be leading. So those who will come with their 45 or mostly 60 soldiers, they will be winning the war. Understood? So that is the thing. So I think it is more than sufficient to have the practice of not working. Practice of, there is a top secret what happened, I will not tell you. What I was telling? That over. Practice of, no, I was telling. It's okay. Leave it, leave it. So we have done a good practice of these 3 topics. Okay. Now my target is, I will not disclose directly because that is not my duty. Your class teacher will disclose the same thing in front of you because still it is not official. But let me tell you the brief overview. You will have all type of exams. There will be exams of JEE also, CET also, board also, NATA also. Understood? Your subjective paper, when it will be there, before the subjective paper, the same subject MCQ will also be there. Understood? That MCQ you have to solve according to CET time. Understood? According to CET time. That MCQ before subjective. And some student in that same schedule, some student will sit for JEE papers. Getting my point? So what is that schedule that you will get in upcoming days? And we have sorted your batches. Already you have given your names, those who are there for subjective.
So for them there is no problem. है ना? अरे subjective some student have given the names ना. Out of your 46, I am not telling about this. Out of I must tell about all na. So those who have given for subjective, they will follow the subjective schedule. Remaining student mix will be there. JE and C. How to do, what to do, that I will guide you. There is no problem. Understood? And you just have a faith on us. What to do, how to do. Huh. At last, those who wish to sit for CET, they may sit for CET. Those who wish to sit for JEE, no problem. That is not a big issue. Only your study is important. Okay? But those who have given subjective, that names are there, they have to keep in mind, they have to properly focus on total stuff, subjective stuff. Because I am teaching to all, that's why I am declaring this. Okay? So I will not be segregating. And don't worry, for all students, I will be there to help. I will not make the injustice. आज ही वाला आहे, आज सीईटी वाला आहे, असं काही नसतं. थोडासा फोकस आपला वेगवेगळा असतो प्रत्येकाचा. सो डोंट वरी अबाउट दॅट. व्हेरी सून मे बी आता माझं लेक्चर चालू आहे, तुम्हाला ऑलरेडी समजलेलं पण शेड्यूल वगैरे. ओके, सो सून वी विल बी स्टार्टिंग विथ शेड्यूल. सो वेन द शेड्यूल विल बी there will be gap between exam day, one exam day and another. So in that gap day you have to come in school properly, you have to follow the schedule accordingly. Okay, so that is the thing. Now we will go for, still I am having much more time, है ना? अरे sir, I asked for queries. If it is there, then you may answer. What is that? Yes. Yes, madam. Come. Pick. And recall me. Recall me. I will definitely. Which? Okay. Check that the ratio K square upon G MEMP is dimensionless. Okay. Look up a table of physical constant and determine the values of this ratio. What does the ratio signify? Actually, K square upon G MEMP. Out of that, your K is which constant? For electrostatics. है ना? 1 by 4 pi and it has value. G 6.67 minus P plus Newton meter square. कितने है? So what is there? ME and NP is given, na? NCRT 1.3 we are discussing. NCERT 1.3 page number is 46. NCERT solution. So what they are telling, check the ratio is dimensionless. That is very simple. Shall I show with environment? K square, what is given? K square upon G MEM. I think your answer is ready. Arey, sorry. That's why I given you here unit. This unit, if you are knowing, what is the unit of K? Newton meter square per coulomb square. E square means coulomb square. Upon G, Newton meter square upon kg square, na? Kg square. And here also kg. Okay. So how to explain this in the
exam. Okay? So today that may be the first only attempt to explain you how to write the answer. तुम्हाला थोडीशी प्रॅक्टिस हे दाखवतो. क्वेश्चन समजा और एनसीईआरटी सगळ्यांकडे मी काही रिपीट करत नाही, तुम्ही पण लक्षात ठेवा. क्वेश्चन इज दॅट शो दॅट के स्क्वेअर अपॉन जी एनी एम पी इज डायमेंशन. शो दॅट के स्क्वेअर yes upon G MEMP is dimensionless. Okay, dimensionless. So we have to find out dimension. So if you are knowing the dimension, then no problem. Okay. LHS. RHS must be to show that what dimension of RHS, how much? M0, L0, P0 and A0. Coulomb is also there, na? Array sorry. So yes. So you may go with dimension analysis or you may go with SI units. Okay, there is no problem. You may show that. What you may show? You can show that K is the constant which is used in electrostatics and F is equal to number 1, F is equal to K Q1 Q2 upon R square. So K will be FR square upon Q1 Q2. So SI unit of K, how much it will be? In that way you can write. SI unit of K will be F Newton. मी असं शोधून काढलं. मी काय पाठ नाही केलं. R square meter square upon Q1 Q2 means coulomb. Understood? Rest of it. Same way you will write second. This is Fe and this is F G. Gravity force. Gravity force कसा लिहिणार तुम्ही? G M1 M2 upon R square. So your G will be बोला FR square upon M1 M2. So its SI unit of G will be Newton. R square means meter square. Radius of per. Now here mass is there kg square. Now it will take the ratio of K square. Okay. Now E square will be Coulomb square and MEMP mass of electron, mass of proton. That will come out to be kg square. So you are now having all the 4 quantities. So that you may write directly, you may show. Otherwise, very simple technique. If you are knowing dimensions of K, so write the dimension of K and dimension of G. For charge, there is no problem. Charge you are knowing Q is equal to IT because I is equal to Q upon T, na? So Q is equal to IT. So A1 T1. Like that, in that way you can do. समजते ना काय बोलतो तुम्ही? तिथे M येणार नाही, L येणार नाही. And for MEMP, you may write kg square. That is M2. So combine numerator, combine denominator. म्हणजे कसं होणार? K dimension of E square. Very simple, This is a simple. The dimension is the same. 2 meter. K E square upon G ME into M. What this will be M1. This will be M1. Now this is Coulomb square. Find that in it. येथे किती येतं? M minus 1 L3 E minus 2. हे आठवतं का तुम्हाला? G चं येतं. आता K चं काढा. शोधून. It's no problem. Okay? This here you will not only use MLT for dimension. So, for dimensions, very important, you will use MLTA or MLTQ. एक तर काय करणार? MLTA or MLTQ. What is the difference? If it is A, that will be the current. And if it is Q, that will be charge.
You are knowing that if I is equal to, that will be Q upon T, and if Q is there, that will be IT. So there will be change in value of T also, time. Getting my point? So accordingly that will change. So if you are knowing that, then there is no problem, directly you can put the value. Getting my point? How much time is over? I think 1 hour is over, na? So I will stop with this lecture. I will continue with my lecture, but this lecture I will stop, and tomorrow we will once again meet for the magnetic effect. Till that, stay home, stay safe, and stay tuned with physics. Thank you. Bye bye. God bless you.